Рад всех оставшихся Hello, и colleagues. удержавшихся видеть в этом Whoever зале. Рад вас всех has приветствовать. stayed, I'm glad to see you and welcome you. Сегодня я расскажу, как наша компания видит потребности I will be рынка, telling you today about как how это our реализовано company в perceive рамках нашей the компании. needs on the Прежде чем market, перейти к how we диалогу, address them. в данном случае к монологу, к диалогу в конце, когда будут вопросы, And я хотел бы before I start отметить, my что сегодня в моей presentation and then the презентации есть Q&A, несколько таких, I'd like to на мой взгляд, note приятных, для вас, думаю, интересных моментов, некая нетленочка. Я решил, что так как у нас some космическая тематика timeless сегодня, moments, и since приветствуется, да, there is и, в общем-то, везде на шаблонах, this презентациях она присутствует, space-themed design поэтому all будет across здорово, the если conference, такая нетленочка, I как thought it «Звездные войны», fitting проткнет to всю мою refer to презентацию, и многие контекст будет Star проведен Wars как раз throughout с этим the whole моментом of my в рамках этого presentation, ракурса. to give it Дело в том, что на дворе месяц a май, particular spin. так вышло, что It's именно в May, мае отмечается День «Звездных войн». and this Кроме is where этого, the world 25 лет celebrates the назад day of была Star первая Wars. коллаборация «Звездных 25 войн» years и ago, there компании was the first «Лего». collaboration И, в общем-то, between все Star Wars and фанаты Lego, приурочили как раз and День all the «Звездных войн» и fans эту первую коллаборацию. И decided поэтому я jointly постараюсь именно, to наверное, в разрезе этих аспектов в презентации mark the day of Star Wars on рассказать that то, что мы date. видим на рынке So и I'll как be мы это giving you позиционируем в our рамках тех outlook on the продуктов, которые market развиваем. through the lens of Star Итак, вот Wars эти as две well, and how we сущности, are developing our «Звездные products. войны», «Космос» These и two «Лего», максимально domains, подходит к той Star ситуации, Wars, которая сегодня space, вокруг нас and Lego, формируется на IT-рынке. Итак, describe прежде what чем we have рассказать in the про IT свою market презентацию, really хотел well. бы немножечко подсветить, что такое Orion Soft, So что это за a couple of компания. words Ну и, about Orion соответственно, Soft кто-то, as я a всех company. слышал, да, им будет You might have heard вдохновение. about Для us, тех, кто слышит первый so раз, this is not news, думаю, им but будет наверняка полезно. if you haven't, I think it's a useful Orion intro. Soft — это производитель Orion программного Soft ПО. В первую очередь, is наверное, a некоторые, может быть, встречали, может быть, еще нет. producer or Наш vendor флагманский продукт — of это гипервизор Z-Virt. applied На software. сегодняшний день у нас есть большое количество ZVR is our внедрений, flagship много product. We статей, have a lot of часто таких implementations. острых, которые There are спорят, a lot насколько of Z-Virt действительно media может заменить debates around западные продукты our product, виртуализации. То есть Михаил подсветил VMware, насколько он replacing развивается, Western в чем products like отличается от VMware. конкурентов. A Мы, lot of наверное, discussion в эту around сторону меньше how будем we are разговаривать. evolving and Но what если у вас какие differentiates вопросы us возникнут, всегда можете подойти, from я вам с радостью the что-нибудь на эту тему competition. расскажу. Кроме You этого, can у нас come up есть to me еще целый offline. ряд I'll be glad to talk продуктов, to you. в общем-то, как We have Orion Soft. other products as Это well. Orion название явно вышло Soft из созвездия, скажем так, звезд, refers да, to a которые входят constellation, right? в звездное And there созвездие. are other stars in our Это constellation of решение, которое products. направлено на We have работу с solutions контейнерами that Nova, решение, которое do направлено на containerization, работу с Nova, терминальным доступом термит, и некий Termit такой for terminal новое access, решение CloudLink, and которое позволяет вам еще CloudLink, организовывать портал самообслуживания, a автоматизацию. solution to set up И почему я сделал automation and акцент именно на этих self-service звездах? У нас portals. есть еще несколько звездочек в портфеле, но почему я I call акцентировал именно them на них? Потому stars. что They're ровно all через эти stars, but продукты I мы, highlight в общем-то, these particular ones. поведем These are the разговор в самой products презентации. И, в that общем-то, все эти are going продукты to иной crop раз up all появились across в the рамках тех presentation. нюансов, о которых я дальше These are расскажу. the products that address the issues that I'll be Каждый из этих продуктов, talking about. он не является каким-то вырожденным, да, он не Each направлен для того, чтобы product существовать автономно, он это может делать is бесспорно. not Но, на наш a взгляд, с standalone, того опыта, что у even нас if it есть, can operate like that. основная ценность But our любого experience вендора, shows основная that ценность продуктов — the это value создание of некой a vendor экосистемы. Возможность is in клиенту building an построить ecosystem законченное where the решение customer и избавить can себя set от up мук выбора a с rounded off точки solution зрения дополнительного without тестирования, going through насколько это будет too поддерживаемое much устройство или selection поддерживаемое with all какое-то the программное testing, обеспечение, насколько эти compatibility issues, комбинации между программами support, позволят упростить работу и упростить because те задачи, которые перед the ним combinations бизнес in a ставит given на рынок. ecosystem Ну, по сути, streamline текущее наше с вами the сегодняшнее время. objectives for business И, в and общем-то, те the самые market. проблемы, которые как раз и возникают, которые мы постоянно слышим от наших клиентов, и Challenges that we породили мою face, презентацию, и that именно те our продукты, customers которые, собственно говоря, report, наша have компания informed собирается this presentation рассказать and дальше, the sampling of чтобы вам products that посвятить, I почему just gave именно в you. эту сторону развивались и почему I'll наша be speaking компания more to выделила how and именно эти why направления they для have того, been чтобы developing and реализовать why те задачи, these are которые the мы business видим на lines рынке. that we pursue to В address первую очередь, the конечно, это те current проблемы, с которыми нам tasks in приходят the клиенты. market. Понятно, что для This all клиентов, для starts партнеров with customer это точка pains. боли, точка роста, которую они пытаются This is закрыть something that максимально. they Для нас, want как to вендора, address, все эти to сущности grow, оказались источником and развития.
То есть услышав This became то, a что рынок source хочет of увидеть development себя for us as a vendor. в We've рамках своей listened to the реализации, market. да, своих цодов, своих задач, мы постарались We saw what максимально customers want for their реализовать data в рамках centers and разработки their разработок solutions, те решения, and которые tried были to implement it ранее и не in являлись our отечественными. products, Я, including наверное, сейчас вкратце replacement of перечислю previously моменты, которые imported являются основными. solutions. Дальше в рамках презентации чуть-чуть Here are some подробнее их highlights, and раскрою, then we'll поясню, почему drill эти down a точки bit как раз для during нас the наверное, presentation. самые важные, I'll и explain почему why именно these are такие our current проекты focal также points развивались. and why Дело в we've том, что evolved постоянно the way сталкиваясь с партнерами, с that клиентами, we мы have. слышали, что совсем недавно In our conversations было with большое partners and разнообразие clients, функционала, с которым можно было работать, we heard a lot можно было about решать различные the задачи, diverse functionality реализовывать that used to be available to какие-то customers готовые for блоки, different какие-то либо tasks, программные, objectives, либо там серверные решения. various modular Естественно, что на solutions for сегодняшний день у software and нас на рынке servers. есть огромное количество But производителей then it железа turns и out that софта, even if there и are не весь функционал many свободен, software and не hardware весь vendors, функционал доступен. they Да, это don't make так, потому available что the наши entirety of продукты, если вы functions. посмотрите, которые есть на рынке РФ, по сути переживают некую стадию, которая была The еще длительное products in the количество лет Russian назад, market характерная для вообще всего are IT-рынка. Понятно, что если продукт retreading развивается там the steps 10-20 of лет, the он IT уже market of оброс многообразием several years различных back. If возможностей, a vendor has been которые у нас developing a сейчас product только-только for формируются. И, в decades, общем-то, все they застройщики, have они стараются максимально этот accumulated функционал к себе this вернуть, landscape of потому что не хочет от add-ons, него отказываться. and customers don't want to lose that. So Меняя that's what they need отечественные from us. решения, клиенты зачастую видят, что у них есть какие-то Switching ограничения. to a Ограничения не Russian-made только с solution, решением customers face a lot функциональности, of но еще вопросами constraints, безопасности. Насколько not just in решение, которое они functionality, хотят but in выбрать новое, security будет as соответствовать тем well. требованиям, которые у They are них не concerned if всегда the изначально new ставятся во solution главу will be up to всего standard комплекса that they потребностей и, have соответственно, что и observed делать, как им, in соответственно, their теперь на сегодняшний день past эти все operations. задачи закрывать. We start to think how Кроме этого, to стоит обратить deliver внимание, the что same thing. рынок у нас не монолитен, и Our это тоже для market нас is большой pretty плюс. У diverse. нас огромное количество It's not заказчиков из разных homogeneous. отраслей. There are a lot of Стоит different обратить customers внимание, from different что industries, каждая отрасль имеет свою специфику, да, and и то, each что, например, industry применимо для is different ритейла, from the other. может не подойти для банковского Things that are сегмента. applicable Ну in или, например, retail совершенно might будет not fly противоречить тем in задачам, banking, которые есть в технических производствах. Все or это тоже наводило can нас на различные be мысли. Мы понимали эти боли a и старались complete максимально mismatch for эти все углы manufacturing снизить, убрать, industries. да, градусы, We've tried чтобы to действительно, address независимо all от that, сегмента, выбирая то или иное решение, to клиент мог взять именно soften то, the что rough ему нужно. edges so that any Ну customer и такие can вещи, pick a конечно, solution оставались and тоже use whatever they неостающимся need in фактором, it. как работа не только серверного сегмента, да, но и And конечных then мест. Соответственно, there это are и определенные terminal функциональные workstations, возможности и not особенности, just the ну и, servers, конечно же, тоже вопросы that безопасности. pose their Немножечко own раскрою эти security and пункты, functionality соответственно, что requirements. же мы для этого сделали, Let me speak a почему bit эти more пульсы to для нас each оказались of такого the bullet роста и points, какие ответы why and how для we рынка did that, мы how we благодаря grew этим in the моментам process, смогли and what we'll привнести. be able to offer to the market. В первую очередь, это та хаотичность, которая присутствует на рынке. На IT сегодняшний день products огромное are количество chaotic. различных аппаратных Looking at the решений, market, то there есть are very АДС, different да, hardware, огромное software количество программных solutions, решений. В общем-то, servers, это, наверное, data такая прямая warehouse. аналогия с Лего, There are да? different У вас есть softwares, and огромное количество this is pretty кубиков, much like Lego. You have a которые lot of вы не bricks, знаете, and как их you don't расположить, как necessarily know расстроить, how to как put на them них together, посмотреть, под каким углом и градусом. Не факт, что они между how собой to совместимы, even не approach говоря that. уже о And it технической doesn't поддержке в always случае такой the case that совместимости. they're Но факт, compatible, let alone что tech собрав эти support. кубики, вы получите действительно It рабочее doesn't готовое always mean решение. that you put something Видя вот together эту как раз боль, that it'll наша work. компания сделала This максимальный was a акцент pain для that we того, чтобы identified каждое and решение, которое мы предлагаем, directed our имело efforts целый ряд towards технических making партнеров, each our совместимых с solution нами. Ну, например, если мы compatible with вернемся к a panel виртуализации, of tech всегда вставали partners. вопросы резервного In копирования, virtualization, вопросы people are always безопасности. asking Помимо того, about что виртуализация сама по backups себе and предлагает security. изолированные среды, изолированные виртуальные Virtualization машины, offers является, в isolated общем-то, инструментом VMs для and безопасности. environments. It's Есть a tool вопросы, of связанные с security in переносом itself. данных, с But дополнительным then you come to мониторингом. data И клиент integrity, остается на сегодняшний день, на мой additional взгляд, monitoring. перед огромным выбором, куда ему не So вернуться, что ему протестировать и что customers у себя are внедрить. at a loss И все as помнят to еще what те to времена, choose, what to когда, test, выбирая what to какую-то implement. платформу, клиент, партнер Back in the day, действительно you открывал would матрицу remember совместимости, и вся when you'd головная look боль у at него the уходила. compatibility Был большой metrics, and список this решений, would которые resolve гарантированно с ним most of your работают, problems. дополняют тот или иной функционал, A lot который of описан, compatible и имеют solutions возможность with added совместной технической functionality, поддержки. all То есть, придя к guaranteed, одному and игроку, вы не услышите, что even решение as far as несовместимо, joint мы вам support. поддержку не окажем.
понимая вот эту you wouldn't be сложность, denied что нет support времени на in дополнительное that тестирование situation. клиентов, им нужно действительно We быть understand that customers уверенными don't в том, have что that решения extra будут time for хорошими. testing. They need to be У нас есть certain from the огромная get-go матрица that their после каждого solutions will решения. work. Мы And we выбираем offer аналитические such заказчиков как matrices оборудования, так и программных продуктов, populated проводим with Russian дополнительное companies who тестирование, supply software and описываем hardware. так или иначе, We какие do all the решения tests. работают, какие We плюсы describe клиент получит, если how эти these решения будут solutions применены. work И, together, в общем-то, это what are the получается upsides игра and в оба, downsides. так сказать, поля, да, So в оба ворота. Есть наши партнеры, this is a которые two-way расширяют street свой between функционал. ourselves and our Есть мы, partners. которые получаем They are большую expanding как their раз инфраструктуру, functionality, которая позволяет and эти кубики we собрать в целое единое решение, provide the собрать infrastructure that какой-то, ну пусть это, puts конечно, all будет не these bricks международная together. станция, но собрать какой-то космический It's корабль, который not точно as полетит. И top-notch клиент as an не ISS, получит maybe, какого-то but вендор-лока, it's a да, у него spaceship, будут разные and решения, it но will при get you этом there, цель, которую мы перед собой and поставим, you'll вот таким avoid образом будет достигнута. vendor lock, Считаю, что вот but этот большой стрим, all который мы the while взяли achieving your сейчас actual посмотреть objectives. на рынок, он It's a major становится stream for us первым для now. всех игроков. Это We одна see из it in the market for важных all задач players. вообще всех вендоров, This которые is a сегодня на российском major рынке присутствуют. task Без вот for этого all симбиоза Russian vendors гарантированно or vendors in успешного Russia. исправления ошибок This при совместной symbiosis is работе a prerequisite ну, нашим for сотрудникам success. точно будет тяжело, Joint партнерам efforts, joint однозначно трудно. И вопрос не addressing of экспертизе, mistakes and errors. вопрос не в том, что не хватает It'll знаний. make everybody's Вопрос в том, life что продукты easier. действительно And часто it's not about разрозненные, expertise or занимают всего knowledge. лишь какую-то свою нишу, The different абсолютно не думают, products что они are не могут быть very вырваны из контекста diverse. всей задачи, They всей are niche, узкости, которая есть у but you клиента. cannot take them out of the context of the business Еще situation один of your момент, который, customer. опять же, нам показал точку роста, Another point here это то, что where совсем we недавно can любой grow клиент, любой партнер мог выбирать, is на основе that it чего used to он be строит свое решение. that Ну, грубо there говоря, was нам есть задача построить a отказоустойчивую whole menu платформу. Ну, она of практически у всех solutions. есть, да, особенно если это клиенты не очень мелкого размера, средние и крупные. Pretty much everybody Есть несколько has дотов, those несколько platforms, серверных. И particularly совсем those недавно была возможность выбирать, где medium хотим and делать. large-sized ones. Это And может быть на previously, we аппаратном had so many уровне, ну, за счет opportunities to choose from. спецификации тех It же could be СХД, да, hardware-based, за счет based, for example, on платформы, той же replication of самой storage, виртуализации, or которую it could be сейчас используем, platform-based. за Think счет about приложений, virtualization. которые находятся Or уже it could внутри be самой виртуализации. application-based. И в зависимости от There's того, какие applications inside the потребности, virtualization какие layer. So возможности, depending on всегда the была capabilities and возможность needs, маневра. you Так could always получилось, что на find some сегодняшний room for день, maneuver. используя отечественные продукты, Now, в at такой the moment, последовательности, ну, в общем-то, as we only rely on Russian products, we obviously have reduced room for maneuver, to put it very mildly. Well, because some of these products, they are still not too rich in terms of the functions they have on board. So as we've seen this niche, we asked ourselves what we could potentially offer to the Russian market. So we came up with two products or two entities, if you like, that we're offering as part of our virtualization platform. On the one hand, we've developed software-defined networks, and on the other hand, we have developed a tool for VM replication. Why these two? Just dwell with me, and it will be very clear why we chose those two. Кроме того, что мы решили развивать продукты, развивать какой-то функционал, мы столкнулись с тем, что we chose to develop несмотря на то, products, что feature-rich products. Ну, скажем, да, SDN, звучит прикольно. And then you can say, well, SDN is nothing special, like Каждый клиент, как я no сказал, rocket science. On the other hand, if not every customer, then at least every industry has lots and lots of peculiarities. Из нашего опыта мы как раз вот это очень хорошо ощутили. We know this very well from our experience. When we started offering SDN to our clients, we initially saw it as something that would be administered through the shell. But as we expanded our clientele, it became clear that console was no longer good. It's difficult when you do the scaling. Human factor is still there. As you add more functions, you create more issues. So clients have been telling us we need a GUI. So we understand from our clients that this is like a must. So we got down to developing it. And this is, a need that initially came from just a single client. Then when we brought our SDN to other clients, they said, no, we are not even planning on using it. And, some other clients told us that the GUI we developed is certainly not enough, and they need some extra features to be built in this GUI, without which, this SDN won't make any sense at all. So I'm talking here about, say, cloud services providers or telecoms.
because they wanted to send MAC addresses to the internal network to build rules and so on and so forth. So the word SDN is the same, is the common denominator here, but it turned out that we had to collect even more data to see how this SDN is used in different market segments, and based on that, develop a new roadmap for our product. Данным слайдом не хотелось бы, наверное, здесь даже больше не какой-то With this slide, спич нести про наши like you were expected to fight evil rather than join evil. Now, the point here is that любому вендору, не только нам, очень any vendor, not just us, чтобы отношения с клиентом строились would certainly want their relationship with the clients to be constructive, at least. What happens quite often is that clients come to us and say, well, we had such and such feature set, we want the same. And they don't tell us what their objective is or what kind of problem they're trying to solve. And I think everybody will agree that this is a pretty lopsided collaboration, which doesn't really lead us anywhere good. We have some clients, however, some of them large enterprises, who engage us in a constructive dialogue. So when they explain what they want to get in the end, we're often able to tell them of other ways of getting there through a combination of different, say, software and hardware solutions, rather than replicating the specific solution they used to have before the war. So as part of this dialogue, products are developed that are convenient both for the partners, both for the integrators and for the clients. And I think that without such an attitude, quickly switching to new systems will be incredibly difficult. It is very difficult to sort of, predict the kind of wishes or even fantasies that some divisions will have. And like I said, client needs tend to differ greatly. So as you talk to us about your needs, we are able to develop something that, will push the right buttons. Now, besides the infrastructural things I've mentioned, and, they are somewhat banal or high level, if you like. So you can read all the words in my slide. G0, T0. These are not names of viruses. Одних из злобных бандитов из вселенной Луны, бандитов из вселенной Звездные войны, которые... These are the names of the bandits from, the Star Wars galaxy, who try to extract profits. Now, the point I'm trying to make here is that security issues remain some of the key concerns. And that naturally has translated into our products. Take SDN, for example. As we've been working with so many clients, so I should probably mention any particular platforms or any particular industries here. So many clients would like to see tools that would secure their VMs. Hence, we are offering micro-segmentation. So nobody really wants your soft switch to be located, so to speak, separately from the infrastructure, or a software firewall that's virtualization supported will be the right kind of tool that will expand communication between virtual machines. And infrastructural elements, have always been related to security, right? So we identified yet another niche, which remains not too popular among vendors. And I'm talking here about terminal access. Now, with terminal access, you can quickly scale usage of some applications, or you can launch various software in diverse environments as long as it doesn't impact your workstations. So many clients have turned to us with such requests as they wanted to take their server contours, so to speak, to various Russian solutions. So one of the questions they had was testing whether, their legacy applications, maybe Western vendor-provided applications, in a new environment. So our solution effectively enabled them to launch a browser, and through the browser launch web portals, which can no longer be considered Russian products. So this way we were able to effectively attest this segment as something using Russian products. B, it had some security elements built into it, and C,
That was just the beginning for us to, start improving and modifying the product. Please note that nearly all Russian operating systems today are Linux-based. So it is this particular segment that we fixed our eyes on. Now, the terminal server we developed was initially designed to support Linux terminal servers. Looking beyond the event horizon, the title of the slide. Now, I've already told you about a series of different tools we have developed, and you may be wondering, okay, what's the future of these tools? Will these ideas be relevant to the other clients, those we talk to and discuss and gather feedback? Well, we're still far from seeing the future. We cannot look beyond the event horizon. But as a vendor, we should have some gut feel as far as the market development is concerned. So virtual machine level replication creation of terminal servers, SDNs, these things have sent quite a lot of ripples across the market. And you can see that the players who are offering, say, virtualization solutions now, they all either already have or are about to release their own software-defined networks. They're offering their own solutions for VM replication. And they could be built into the hypervisor or supported in some other way. So this is something to keep in mind. It's important to be mindful of what we can offer the market, what can potentially become a trend going forward, and to what extent, it will actually be used by the clients and the partners. Если рассмотреть сам механизм репликации, который у нас заложен, он достаточно... So the replication mechanism built in here is pretty simple. It's asynchronous replication of VMs to a remote site. Многие скажут, асинхронная репликация это же... And you will say, well, asynchronous replication is not a silver bullet because everybody wants, higher level of reliability and faster switchover. And yes, we are hearing all this, and this is something that we're offering to our clientele. Like I said, we have technical partnerships in this company, including that with Yadro. Everybody knows their storage system, so that their core has a replication mechanism which is hardware level based. So we are currently integrating our hypervisor with Yadro storage so that we are able to manage virtual machine and drive replication running on their storage. So this way you will be able to use a different mechanism and different layers. So we have something analogous to the technology from VMware, Site Recovery Manager, and in the future, you will be able to do replication at an even lower level, the hardware level, that is, with all the benefits it provides, other types of replication, for example. С точки зрения, наверное, таких вещей, как гиперпрыжки, почему я выбрал... Now, hyperjumps in IT. So I chose this particular slide for a good reason. Because it makes me think of the operation of a terminal server. Because, hyper jumping between stars, Star Wars heroes got the functions that they needed, and a terminal server is very similar to that. Now, I've already given you a particular scenario, which is building a certified contour while retaining the applications that you previously had. Another solution that we often see at call centers, because we've done quite a lot of pilots around using terminal access for call centers, changing their tech stack. So importantly, you got to remember about porting applications to Linux. So in this respect, we are kind of ahead of the market. Many clients are in no rush to switch to Linux, particularly Linux terminal servers. So in this respect, we overestimated the willingness of the market to make this switch. That's why we added support for Windows-based terminal servers, and that was met with much more demand. Now, clients are able to use Windows terminal servers for pretty much any solution they're running and slowly migrate, moving their applications where it's possible, once they see that our solution meets their needs. And as applications get changed, or architectures get changed, they transition to Linux servers.
And they also use our Termit or our terminal server-based products. So this way, as we've been listening to the needs of the market, we have been able to switch our emphasis from the mainstream solution, so to speak. But we also have been able to align more with the needs of the market, the needs of both clients and partners. В общем-то, это, наверное, как раз некий такой переход, а то, что не стоит иногда забываться, да, идти в отрыве от каких-то потребностей, от тех задач, которые... As a market operator, you should be very mindful of what's happening in the market rather than imposing your ideas or your vision of the future. You got to be more aligned with the market. Sometimes you can guess where the market is going, and therefore, what you launch will become a market trend. But you know what? This makes me think of this particular gentleman who would do the smugglers or the rebels as he saw fit. This is what we sometimes see is our clients doing something similar as they alternate between different solutions, or sometimes, you see vendors that go into an area and then they retract or withdraw from it. I think we need to strike the right kind of balance here. The ideas that we are implementing, the stuff we are putting in our product, should go through a kind of testing, if not certification, which sort of takes me back to the slide where I talked about dialogue underlying relations. So we have some relatively large enterprise clients, and we really enjoy these collaborations. So we have made those relations public. Recently, for example, we became a trusted supplier of Promsvers Bank. We have some other clients as well, but they've not officially allowed me to name their names. But they're already using the whole ecosystem of our products, and they always bring their feedback telling us what they feel is lacking, what other features they would like to see. And we always make sure to listen to what they say. And then we take, those wishes and needs to other clients and ask them, would they be interested in that? So it is in such a dialogue that we are able to ascertain what's most important to the market. Moreover, they result in collaborations that help us best serve the most pressing needs of the clients. One of our first clients told us about potential compatibility issues. Now, the thing is that our products were initially developed sort of separately from each other. They can be used hand in hand, but there is no synergy when you combine them. Like previously, we would say, yeah, well, this is vendor lock, this is constraints, but as you added, one product from one vendor to another product of the same vendor, there would be some synergistic effects. That was not really our case because previously, we would work in very different segments, so we wouldn't even consider it. I'll take, for example, our container product called Otnava, which you can install on pretty much any virtualization platform, and containers are naturally an isolated environment, and therefore they provide some added security benefits. However, this was certainly not enough to stimulate clients to go for other products that we offer. So we have been thinking about it, and we realized that there were numerous interfaces, so to speak, such as using TCI drivers. A driver that can be integrated in a virtualization system. Previously, it would be used for external storage systems, but now, since Zwirt and Nova can be integrated this way, management of virtual drives has become so much easier. In terms of clusters, in terms of transitioning, in terms of moving your whole system, and so on. Now, worker nodes, if you install them on a different platform, you will be able to create virtual machines or servers, and that will require quite some effort. But if you use them together with Zwirt, and by the way, we've actually had numerous arguments about whether the market would appreciate it, but such a combination is going to greatly simplify integration of containers. So such workers now
can be created automatically. So inside Nova, you click all the resources that you need to create. They are created in zvirt, and then they add it automatically to the Nova cluster. So previously, you would need to do all this manually, not anymore. In continuation, I should tell you that CloudLink, the product that was the first to be mentioned, proved to be the kind of tool that would address numerous automation and integration of our products, as well as some other products that our clients have. It's an umbrella solution which has inbuilt billing and some app market. So we realized that as we bring, say, Nova or Termit to a given client landscape, we enable our clients to scale in terms of their applications pretty quickly. Now, clients have already told us, well, we're interested in moving to zvirt, but it takes time, and CloudLink seems to be a great thing, and yes, we like it that we can build the applications that we need in your market. And we heard them, we did an integration with VMware, with some cloud services providers, which, are mushrooming in terms of their number. In the end, clients are now able to transition seamlessly from one platform to another, deploy cross-platform installations, and thus go deeper into their products, so to speak. So some people say that zvirt is only good for a particular country. They do not want the whole platform. They will say that, specific functions will only be added to the roadmap like a year later, no sooner than that. And some people will say, well, I have, say, hybrid clouds, but for them, CloudLink effectively enables them to create their own automation tools. This will be a way for them to go to, say, high season and create lots and lots of applications, not just in standalone mode, but also in the cloud. And this is not going to require any additional mode, any additional effort. Once they've been created, you just click them, you add them to the basket and platform you've chosen. Inbuilt reporting will enable you to see, how many applications you're running, how much you've paid, and then inside the company, you will be able to do some balancing with this tool. And moreover, you'll understand where you're going as a company.